we're joined by Abral ul Haq himself, and I have another question for you. Sure. Nach Punjaban, it's an anthem. We all still love it to this day, but how did you create this masterpiece for us? मेरा एक गाना सी आजा निभा जा साइकिल ते आजा निभा उस तो बाद मैं एक और गाना बना रहा सी इट वाज मैं कब्जा कर लिया स्टेशन ते मैं गड्डी आप चलावांगा मेरी साइकिल हौली चलदी सी मैं गड्डी फुल पजावांगा साइकिल ते बंदे दो बंदे मैं पूरी कौम बिठावांगा मैं झूले माइयां दे दांगा मैं सब नू ऐश करा दांगा दग 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 अगे गाना शुरू मैं बना रहा सी बड़ी मेहनत दे नाल ते मैं अपने कज़न नू पुछया मैं कि किदां लग रहा तैनूं कहंदा है बड़ा बई ठीक है लेकिन ये ना पता है पंजाबी टच नहीं आ रहा जा क्या पंजाबी टच थोड़ा जहा म्यूजिक नू दे दे पंजाबी टच कच कचा कच कच कचा कच नच पंजाबन कहता ए बना लो मैं क्या डोंट टेल मी ही सेड हाँ सीरियसली अच्छा गाना है दैट इज़ हाउ दिस सॉन्ग वाज क्रिएटेड यू नो गप्पां गप्पां च गल्लां गल्लां च एंड आई समटाइम्स कि मेरे मोस्टली जिद्दां भी गाने आए जरा ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੋਟੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਉਸੇ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਪ੍ਰੀਤੋ ਸੌਂਗ ਕੇਮ ਅਪ ਤੇ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ Bollywood's using a lot more Punjabi songs and of course your songs as well. How do you feel when you see your songs or other Punjabi songs in Bollywood, and what do you think that's doing for the Punjabi industry? I feel really good about it. Number one is that Bollywood, the Punjabi is an international language, you know. It's understood everywhere in the world. The Punjabis are everywhere. And it's got some energy in it. There is something, you know, energetic in Punjabi language. So I always felt that and I tried to make those energetic songs as well. So when my songs are sung in Bollywood, एक पहला गाना सी इसां ते जाना बिल्लो दे घर उन्होंने बनाया सी मेरा दिल ले जाना कमों किधर समथिंग लाइक दैट सोनी देओल थे आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इट वाज एन एक्नॉलेजमेंट इन अ वे दैट यू नो यू मेड अ सॉन्ग व्हिच इज़ लाइक रेजोनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दूसरा फिर इदां दो तीन होर असां तेरी गल करनी डाडी नाल सोनू निगम ओ क्या सुरीला आदमी सो आई वाज वेरी हैप्पी about this last song I was little upset because जरा होंदा ना कोई क्रेडिट दे दिंदा यार या पुछ लैंदा या किदां किसी होर ने वो फिर एक हिस्ट्री नू टैंपर करने वाली थोड़ी जी गल हो जाती है कि वो चूँकि मेरा सॉन्ग सी तो आई हैड इमोशनल होंदा ना अटैचमेंट थोड़ा वो उसकी आइडेंटिटी को दूसरी तरफ लेके जाना थोड़ा सा वो मैंने फील किया लेकिन फिर भी खुशी इस बात की है कि इट इज़ रेजोनेटिंग एंड लोग खुश हो रहे हैं एंड ऑफ द डे म्यूजिक का मकसद इदा है कि इफ़ समबडी इज़ डांसिंग टू योर ट्यून्स एंड यू नो थोड़ी देर वास्ते अपनी टेंशनस भुला दिंदा है और इंजॉय करदा लाइफ नू दैट इज़ द बेस्ट आई गेट आउट ऑफ इट बाकी मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी How important do you think it is to carry on languages such as Punjabi, Urdu through music for the younger generation who might not understand it or be able to speak it or can't fluently speak Punjabi or Urdu? First of all, let me give compliments to the Sikh community outside India and Pakistan. They're promoting their language through the children. They're making sure that they know their language. Unlike many Punjabis living in Pakistan. But I think extremely important है थोड़ा जेड़ा thought reaction है ना जेड़ा पंजाबी च है और ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੂਫੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ they give you a way of living they give you wisdom to live they are pearls of wisdom so why to just waste them अंग्रेज़ी ठीक है अंग्रेज़ी एक कॉर्पोरेट टाइप लैंग्वेज है यू नो लिम्बिक कार्टेक्स सिस्टम एंड सेरेब्रल और अंग्रेज़ी सेरेब्रल कार्टेक्स सिस्टम है लिम्बिक कार्टेक्स सिस्टम विच हैज़ मोर इमोशनस इन इट वो बड़ी ज़रूरी है वो तुहाडी अपनी लैंग्वेज ते तुहानूं मिलदी है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। Okay, so Airsal, it's been 75 years since partition. How important do you think it is to tell the youth that actually Punjab is on both sides and Punjab is still one? Very, very important. Very, very important. Because our culture is the same, our religions are very much similar. There is a lot to share between us. ਸਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਆਇਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਹੋ। I feel so comfortable. So I think it's on both sides. Pakistani movies, the old school ones were amazing. They have their legacy and history. But new Pakistani movies, they're rising, they're doing very well, and the actors are doing amazing. How does that make you feel? Certainly it makes me feel good, although it still is struggling and there is a lot to go. We have a little population in Pakistan, few cinemas, and then all those who have properly studied, the directors have properly studied the movies and all stuff, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं नए लोग जो हैं, और वो नई मूवीज़, अच्छी मूवीज़ बनना भी शुरू हो गई हैं। और लेकिन इस मार्केट को दोनों तरफ भी होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान को, मूवीज़ की मार्केट को। there should be exchange of artists and collaboration of film stars as well. As you mentioned before we went into number 11, you want to see a lot more collaboration between India's Punjab and Pakistan's Punjab, and a lot of the actors are actually mingling a lot more and getting into each other's movies. How does that make you feel? Good. I've seen few of them and they've worked, I think maza aaya movies da. I enjoyed the movies. Ek Sabah Kamar, she worked in a movie, and then this girl Myra Khan, and like there was another one. So हाँ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, they have started working in Indian movies and they're working mashallah very well, और बड़ी hit गई हैं वो movies. Cricket. When India and Pakistan play, there's a very healthy rivalry. Everyone gets very excited to see who's going to win, and it's always very on the fence. But there's some people who take it a bit too far, as we've seen in the UK recently. What would you say about sportsmanship, and like how are your feelings when the games are actually happening? I think we should exhibit some, sense of sensibility, I would say, especially when it comes to anything, not just cricket. And cricket, because as you said, it's a very, there's some exciting moments in which the excitement level comes, really very high. But then we all need to understand that end of the day it's only a game. Come on. I mean, it's for the sake of fun, and that is why we all play. Someone has to lose, someone has to win, and sometimes one country loses, sometimes another one. So it's like that. It's बिल्कुल rivalry da कोई तुक नहीं बनता, और उसको stay away. ताई मैं हमेशा आना वहाँ. Music is something which brings you closer. All the communities, it gives you an opportunity to come closer, to dance together, enjoy together. क्रिकेट ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। That is the difference between music and cricket. So during the Commonwealth, we bumped into the Pakistani hockey team, and we were talking to them about Sidhu, and they were praising him, singing his songs. And I wanted to know what your opinions on Sidhu Moosewala was. Sidhu Moosewala lives in all the hearts. I mean,
Beyond Boundaries was one of my favorites. और मैंने बहुत सारे गाने मैंने उसके जाने के बाद सुने हैं उसके, you know, और breaks my heart honestly. मैं इतना upset हो जाता हूँ. And I was thinking to write a song for him. Oh wow. Yeah. किसी भी वक्त शायद आ जाए वो मेरा अगर अच्छा बन गया, because I get busy in so many things these days. तो मेरा गाना बनने में बड़ा टाइम लग जाता है. ਜਦੋਂ बन गया तो मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ it's not just hockey team of Pakistan. Every Pakistanis ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਔਰ ਉਹਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. You know, ਸਿੱਧੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ. ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ. I want you to talk about the Pakistan floods again. It happened a couple of months ago, but how much chaos, how much difference has happened to people's lives, and how is Pakistan actually dealing with the floods and all the issues that have come from it? In fact, it is the unprecedented, unfortunate floods in Pakistan, even bigger than the one which came in 2010 and 11. Devastating. More than 2 million acres of land was underwater. Crops were gone. More than 1 million cattle were gone. 1,500 lives were unfortunately gone, out of which 500 were kids. Wow. So a lot of people are going through a post-traumatic stress disorder right now. They saw their siblings drowning into the water because I interviewed them. I went to those areas. The livestock is gone, so they're left with nothing. Hundreds of thousands of houses are damaged, so they will have to start their life from the scratch again. So they need a huge support from the world, and my reason for coming to this part of the world was to get maximum support for the victims, because as I earlier told you about my organization, Sahara for Life Trust, we work for health, education and disaster management. So even in the 2010 floods, we made 1,300 plus houses. 1,300 पक्के घर सी बना के दिते सी, और 2005 ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ 'ਚ 5,000 ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ. So I would urge everyone to at least visit our website www.saharaforlife.org. Recently you've had obviously your tour. How did that go? How did that come about? Tell us everything about it, because I heard it was very successful. Amazing. I wish I was amazing. there. In fact, we planned this show only because of the flood victims, and we collected a lot of funds. For people who were very generous. Let me give my regards and prayers to all of those who've been donating and all those who wanted to donate but couldn't for whatever reason, and they prayed for the victims. The shows were amazing. Sona Walia, Sahara, you know, Tariq and myself, Pangde, Khoob और ज़बरदस्त किस्म दी, all were mashallah sold out events. So I loved, and I always love performing in UK. Wembley Arena जे रह गया उधर से, we were planning to come very soon inshallah. Let's see if you know, your song Asa Teri Gal Karni is famous on TikTok. Everyone's been using it, everyone's in love with it. Did you know this, and how does that make you feel? Obviously it feels good, लेकिन मुझे नहीं पता. No, to see they kill, because everyone is obsessed with it. They go insane on the song. I've used it myself. It's very good. Thank you so definitely much. check it out. Have you made a TikTok on the song? I have. It's in my drafts currently. All right, do send it to me. I will do. Okay, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ busy ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, so we have to let you go. But before you go, any final thoughts, anything that you'd like to tell the fans? बस जी खुश रहो और खुश रखो लोगों को, नफरत ना करो किसी नाल. बस मेरा यही होता है हमेशा ही पैगाम, और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे. और thank you so much. No, thank you so much for coming. But before I let you go, can you sing a few lines for us from any of your favourite song? Okay. You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can't love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया,
बलिया ने सानू तेरे नाल। उसमें एक था कि दिल दी गल कहनी चाहिए, दिल विच रखनी नहीं चाहिए, बोल विदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।